Swamiji, I have given the title as Find Your Umbrella. Life must stress is always going to be there. પ્રશ્ન એ છે કે તમે સ્ટ્રેસને કેવી રીતે હેન્ડલ કરો છો. સ્વામીજી આપણને ગમે તેટલું ગાઈડન્સ આપે, પ્રેરણા આપે, પણ છેલ્લે તો આપણે જ કરવાનું છે. સો ધેટ્સ વાય ધ ટાઇટલ ઇઝ ફાઇન્ડ યોર અમ્બ્રેલા. આજનો મારો સ્ટ્રેસ આ છે. નીરજ પિસ્તોલ લઈને બેઠો છે. You just have 25 minutes to talk. So this is my stress today. I'll make sure that I'll be finishing very soon. So this is my disclaimer before I start. બધી કોન્ફરન્સમાં વાત કરીએ છીએ. હું પ્રયત્ન કરીશ પણ my convincing power is as good as Raga. So you have to go by that. લાઈફમાં ચેલેન્જ every time comes. તમે જ્યારથી જન્મો છો ત્યારથી મૃત્યુ સુધી. So there is no escape. કોઈ એમ કે હું સ્ટ્રેસ વગર જીવીશ તો it is impossible. અને ગૌતમ બુદ્ધને એક વાર પૂછ્યું હતું કે ભાઈ મારી તકલીફ છે. ગૌતમ બુદ્ધ ક્યાં લઈ ગયા? The only place in the world where there is no stress is this. So as long as you are alive, the stress is bound to be there. Before I start, ડૉક્ટરના સ્ટ્રેસની વાત કરીએ, જનરલ સ્ટ્રેસની વાત કરીએ, you have to understand that becoming doctor is your choice. And your choice makes the what you are. લાઈફમાં ગમે તે તમે આજે થયા છો, તમે ઓર્થોપેડિક સિલેક્ટ કર્યું, મેડિસિન સિલેક્ટ ના કર્યું, that was your choice. And your life would be according. So life is made up of the choice. So if you haven't made a choice of being a doctor, then you should make sure that you function as a doctor without stress and giving your best to the community. I'm just coming to the practical side now. ઘણા બધા લોકો આઈડેન્ટિફાય કરશે કે આપણી લાઈફમાં રોજે રોજ પેશન્સની ટેસ્ટ થાય છે. ઘણા લોકો એ પેશન્સ રાખી શકે છે, ઘણા લોકો એને એન્ટરટેનમેન્ટ વેલ્યુ ગણીને જવા દે છે, ઘણા લોકો અતિશય એનાથી ક્રોધી થઈ જાય છે. They get disturbed, they get frustrated. So what happens? Relatives એમને હેન્ડલ કરવા સ્વામીજી ઘણીવાર પેશન્ટ તમારે આઈસીયુમાં હોય, પેશન્ટ સિરિયસ હોય, તમે એને એક્સપ્લેન કરો કે ભાઈ આ પેશન્ટ સિરિયસ છે, એને કિડની ફેલિયર છે, એને હાર્ટ ફેલિયર છે, એનું બ્લડ પ્રેશર ઓછું છે, એ બધું પતી જાય એટલે કે બસ આટલું જ છે ને, બીજું કંઈ નથી ને. આઈ થિંક ધીસ ઇઝ ધ એક્સપિરિયન્સ ઓફ સો મેની પીપલ, રાઈટ? સો હાઉ ડુ યુ હેન્ડલ ધેમ? And I call some people directors. I'm sure you must have seen this kind of patient. Patient ના કોઈ તાકાત ના હોય, પણ there are some people in the society who always wants to be director. એમને એડવાઇસ આપવી હોય, જે હોસ્પિટલમાં હોય એ હોસ્પિટલ સિવાય બીજી હોસ્પિટલની વાત કરવી હોય કે અહીં બરાબર નથી, તમે બીજે જાઓ. So you have to handle them. And I think Google and ChatGPT syndrome, this is very common. આપણે મીપુરે પણ જોયું ને કે આપણા વિશે શોધ્યું ક્યાં કે ડૉક્ટર કેવા હોય તો એ વેન્ટ ટુ ગૂગલ. સો પેશન્ટ પણ એવી રીતે ChatGPT અને ગૂગલ કરે છે. And now this is the experience of everybody. When you give some diagnosis, they always, now ChatGPT is even faster than Google. So તરત જ કે આ રીતનું છે. And this is a very big problem that all of us face. I'll just try to come some solutions from my side. બધાને instant relief જોઈએ છે. Is it the experience of all or not? Patient, in fact, infarct લઈને આવ્યો તો બીજા દિવસે પેશન્ટને સારું થઈ જવું જોઈએ. પેશન્ટ ફ્રેક્ચર લઈને આવ્યો તો બીજા દિવસે પેઇન જવું જોઈએ. So lots of things are there where the patient wants instant relief, and if you can't give it, I don't think they consider you as a good doctor. આ પ્રોબ્લેમ્સ થાય છે બધા. પેશન્ટ એમઆઈનું હોય, પેશન્ટ ઓર્થોપેડિકનું ફ્રેક્ચરનું હોય, યોર વેરી બેડ ઇયર ઇશ્યુઝ એન્ડ ઓલ થિંગ. જેવા તમે એડમિટ કરો ત્યારે બધા જ રિલેટિવ્સ તમારા ખભા પર બેસી જાય કે આ પેશન્ટને કશું થવું ના જોઈએ. એન્ડ નેક્સ્ટ ડે પેશન્ટને થોડું સારું થાય એટલે કે હવે ડિસ્ચાર્જ થવું છે. So, many people get wild. I say don't get wild. My solution is very simple. I'm just giving you one simile how I handle. હું પેશન્ટ એમ કહું છું કે આપણે આણંદથી મુંબઈ જવું છે ટ્રેનમાં, તો તમે ટિકિટ મુંબઈની લો તો તમે મુંબઈ ઉતરશો કે વડોદરા ઉતરી જશો. ડોન્ટ ગેટ અપસેટ, જસ્ટ ટેલ હિમ ધીસ કે ના મુંબઈ જવું છે. તમે કહો જો મુંબઈ જવું હોય તો આપણે ટ્રીટમેન્ટ પૂરી કરીએ.
એની સામે there is another option which people say કે તમને સમજણ પડે કે મને સમજણ પડે, તમે ડોક્ટર છો, હું ડોક્ટર છું. This has happened. Then patient is not going to support you. So this is something very important, that how you handle this situation. एक non-medical complaint में वो issues है. I mean, this is something humorous, but this is true. Patient had lots of problems on day 1 and day 2. Day 3 around में गया. I think this is also experience of everybody. 2 દિવસ પહેલા પેશન્ટને બહુ તકલીફ હતી. ત્રીજે દિવસે હું ગયો, वो કેમ છે? સોની ચેનલ નથી ચાલતી તમારા ટીવી પર. આજે તમને કેવું છે? મને તો સારું છે, પણ તમારા સોની ટીવી ચેનલ કે નથી આવતી, મારે જોયું છે. So this is also patience, based on patience. ગુસ્સે નહીં થવાનું. કેમ કહો કે I get it done. તમે કહો કે ટીવી જોવા આવ્યા છો, then the problem is, in fact, you also get stressed. I always say કે ગુસ્સે થઈને આપણે આપણું બીપી ઉપર વધારવાનું. Try to persuade them. It's always easy. અને તે કહ્યું ને, હવે ફોર્ચ્યુનેટલી આ વસ્તુ ઓછી થઈ ગઈ છે, પણ જે લોકો અમારી એને મને અંકલ કહ્યું છે એટલે મને ખ્યાલ આવી ગયો કે he now calls me a very old man. So સ્વામીજી આ એકચ્યુઅલી સાચી વાત છે કે થિયેટરમાં, રાજુ you would remember this, થિયેટરમાં પિક્ચર જો ડોક્ટર જાય એટલે 3 જણા આવી કે ઓહ તમે પણ. So I don't know what the society expects. I think આ સાચી વાત છે. ઓહ ડોક્ટર તમે પણ. રેસ્ટોરન્ટમાં જાઓ તો હા ડોક્ટર તમે અહીંયા પણ હો છો, you know, as if we just can't do anything. Fortunately, the things have changed, and I think I would appreciate that. मैं मारी रीते experience of almost 40 years, I've come up with some of the factors. For the want of time, I'll just touch very briefly. My idea is to give you some ideas, and you think about it. You have introspect, and then see how you can handle it, so that from tomorrow you don't get stressed. આપણે આપણું બીપી નહીં વધારવાનું, right? કોઈનો પેશન્ટ થયો નથી, કોઈનો પેશન્ટ થવાનો નથી. So the point is that never get stressed. The smiling વાત કરો છો તો many doctors smile. That's what you can come to my OPD. So it's a heavy word. બહુ કામ હોય ને તો બી તકલીફ, અને બહુ બિલકુલ કામ ના હોય તો પણ તકલીફ. Then આપણે ટાઈમ મેનેજમેન્ટમાં ખરેખર including myself, we are very poor, and that also puts stress. Very long and odd hours, compromised family life, pressure to perform from the relatives, unrealistic expectations, right? The patient always, relatives want something which has to be fine all the time. And yeah, one more thing, we are not God. We are not God. In fact, I wrote an article that doctor is not God. So અમે કોઈ દિવસ ક્લેમ કરીએ ને કરી શકીએ નહીં. જો હું બધાને કહું છું કે આપણે કહીએ કે આ પેશન્ટને મેં સારો કર્યો છે તો એ તમારો અહમ છે. અને આઈ સ્ટ્રોંગલી બિલીવ ભગવાન સારું કરે છે, તમને નિમિત્ત બનાવે છે. આ બહુ સત્ય છે. એટલે તમે એના ઈગોમાં ના ફરશો કે મેં સારા કર્યા છે. ડોક્ટર ગોડ નથી. Social media, we'll take a little bit of that. Biggest problem now, competition. Competition can be healthy, competition can be unhealthy. It's up to you how you want to take it. Either you get inspired by somebody who is very busy and why he's busy, or you can get jealous about somebody who is doing well, much better than you. Choice is yours. Unruly behavior. Now we are seeing, and I check one of the factors here, but then I would say that doctors can't do it. Because સર્વાનુમતે નિર્ણય લેવાનો, આપણે સર્વાનુમતે ભેગા થઈને લડવું પડે નિશાન. There is no other way. Ownership of patient. Never do that. And I'll just come to that a little later. And emotional exhaustion. Maybe one financial stress if somebody wants to add that. But according to me, these are the stresses in a doctor's life. And in fact, not in doctor's life. I'm not talking about doctor. Everybody has a stress. And આપણે કહીએ કે doctor stressમાં છે તો ખોટી વાત છે. Those who are non-medicals, for them also this applies. હંમેશા એક આ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ છે. બુદ્ધાને પૂછ્યું હતું કે કોઈ માણસને તકલીફ પડે તો શું કરવાનું. એણે 2 એરોની વાત કરી છે. રિમેમ્બર ધીસ. There are called as the Buddha's 2 arrows. One arrow is the actual problem that you have. The one arrow which is you can't avoid. Somebody in your family dies or something else happens, accident happens. So that is not in your hand. But what is in your hand? The second arrow. Second arrow is how we react to that arrow, right? I
definitely would like to give one example. આપણી વચ્ચે જ છે. I hope he is here. If he is not, I think Hemant Antani, perhaps they were given the best example to all of us. Okay, how can you handle second error? A person or parents losing a beautiful, wonderful, multi-talented, emotional, beautiful, but you're a fine human being. At the age of 24 in US in an accident, she was a budding doctor. The parents obviously were, of course taken back. In fact, all of us, but then they did not, kind of, any પાછળ તકલીફમાં એવું રહે ના રહ્યા. એ લોકો સ્વામીજી એક શિવાની ભટ્ટ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ કર્યું અને છેલ્લા બધાને ખબર છે કે છેલ્લા 5 વર્ષથી એ લોકો જે કામ કરે છે એને એટલું બધું અદ્ભુત કાર્ય છે કે એના માટે ખરેખર આપણે સલામ આપી જોઈએ. આજે give a big hand to them. કારણ કે આ બુદ્ધાનો સેકન્ડ એરો આપણે ક્યાંય જવાની જરૂર નથી. This is what Vidya and Hemant did. So pain is inevitable, but suffering is optional. So everything is up to you what is to be done. કોઈ પણ માણસને સ્ટ્રેસ થાય તો દરેક માણસ જુદી જુદી રીતે બિહેવ કરે. કોઈ માણસ ઓવરવેલ્મ થઈ જાય, કોઈ માણસ ખૂબ ગુસ્સે થઈ જાય. થાય છે કે ઘણીવાર પેશન્ટ તમારો બહુ માથું ખાય, તમે સ્ટ્રેસ કરે, એકદમ ગુસ્સે થઈ જાઓ. સો દેટ ઇઝ સેકન્ડ પોસિબિલિટી. થર્ડ પોસિબિલિટી બહુ ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ જાઓ કે આ શું યાર, ઘણીવાર રાત્રે જવું પડે, તરત ક્યાં મેડિસિનમાં આવ્યા, એન્જિનિયરિંગમાં મળતું તો સારું છે, યુનિવર્સિટી ઓફ ધ વર્લ્ડ. એન્ડ સમ પીપલ બીકમ પેનિક. They feel કે oh my God, the world has come to an end. એટલે તમારે શું કરો છો? There is a possibility. I know it's difficult, but પ્રયત્ન કરજો કાલથી. That you can do, accept and understand. That is the only thing which can get you out of this. So that is something very important. As I said, everything is choice in the world. I strongly believe that what you are, what you become, what your life, everything is your choice. To get stressed or not to get stressed is also your choice. Nobody can help you, but you can definitely develop that mindset. So I always say, एक जगह मैं stress management पर बोला तो मैं कहता हूँ stress management is basically a self management. If you manage yourself, stress would not be there. Problem, the stress, I'll go very fast with some slides so that you can understand. આપણે એક્સપેક્ટ કરતા હોઈએ લાઈફમાં, ઇટ્સ નોટ જસ્ટ ડોક્ટર, ફોર એનીથિંગ ઇન ધ લાઈફ, કે આપણે આ રીતનો જીવન બહુ સરસ જશે, લેફ્ટ સાઈડનો રોડ સસ્તો છે તો બ્યુટિફુલ હશે. બટ રિયાલિટી ઇઝ ધીસ. અને જ્યારે તમારા એક્સપેક્ટેશન અને રિયાલિટી વચ્ચે બહુ મોટો ગેપ પડે ત્યારે યુ બીકમ સ્ટ્રેસ. A doctor, જ્યારે અમે ત્યારે ડોક્ટર થતા હતા, હવે તો આઈ નો ઇટ્સ અ વેરી ગુડ ટાઈમ. I appreciate the current time where doctor is not the only thing. In fact, there are many things which one can pursue, which one likes. Even અત્યારે કોઈ doctor થવાનું ગમતું હોય તો good enough. But you should do what you love. That's very important. Whether it's a doctor or whatever you want to do. તો આપણને એમ લાગે કે હવે ડોક્ટર થઈ ગયા એટલે બધું મજા છે. But when you go into the real world, you find that આ તો કંઈક જુદી વસ્તુ છે. So reality is totally different. So if you can accept, the most important thing is સ્વીકાર. પરિસ્થિતિનો સ્વીકાર એ સૌથી વધુ અગત્યની વસ્તુ છે ટુ રિમૂવ ધ સ્ટ્રેસ. બુદ્ધાએ બહુ સરસ કહ્યું હતું કે સેરેનિટી કમ્સ વેન યુ ટ્રેડ એક્સપેક્ટેશન્સ ફોર એક્સેપ્ટન્સ. એક્સપેક્ટમાંથી એક્સેપ્ટમાં જાઓ. એ જર્ની એક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે વિચ યુ શુડ અન્ડરટેક. ટાઈમ મેનેજમેન્ટ વાત કરો છો. આઈ નોટ ગો ટુ મચ ઇન ટુ ધ ડિટેલ. ઇટ્સ અ વેરી ફેમસ Stephen Covey's time management practice, 7 habits of effective people. If you are not read, you must. 4 છે urgent, important, અને આ 4 જાતના quadrant છે, પણ most important quadrant is not urgent and important. એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું. તમારે એક રિટર્ન ભરવાનું છે, આઈટી રિટર્ન 31મી માર્ચ સુધી ભરવાનું છે. તમે જાગો છો 28મી, and then thing which was important, તમે જો બીજી તારીખે કર્યું હોત ને તો it was important but not non-urgent. Suddenly it goes on at 20th, it becomes important and urgent. And that gives you stress. I think for everything, forget about doctor. So this is very important that you should do. Social media onslaught. I think Swamiji a बहुत मोटी challenge है हमारा माटे. पहला patient को symptoms आ जाता था. Now they come with diagnosis, treatment plan, backup option from YouTube, WhatsApp and ChatGPT.
what would you do? I think this is happening with every doctor. Would you all agree? That patient always comes with something. Now especially when the youngsters, in fact એટલે સુધી કે તમે કદાચ પેશન્ટની સાથે એક વાત કરતા હો, તેની સાથે કોઈ યંગસ્ટર હોય, suddenly goes on mobile, and I instantly know that she's on a chat GPT. I would say કે બેટા chat GPT પર છું, yes uncle. So એ વખતે તમને ગુસ્સો બી આવે, તમે કેવી રીતે હેન્ડલ કરશો? માની લો કે તમે ગુસ્સો કરો છો, હું ડોક્ટર છું કે chat GPT ડોક્ટર છે. Do you think it will solve the problem? I don't think so. The only way to solve the problem is listen like a counselor. સાંભળો પહેલાં જે કેવું કહેવાય. Explain like a teacher. Now what would you explain? You tell them, yes, ChatGPT am patient, but all this experience, all this clinical evidence would tell me this. So please make a decision whether you want to be treated by ChatGPT or to be treated by me. And then I think things will become easy. ત્યાં જો તમે ગુસ્સે થઈ ગયા, તમે સ્ટ્રેસફુલ થઈ ગયા, તો ત્યાં વાત પૂરી થઈ જશે. બીજો પ્રોબ્લેમ છે વોન્ટ મોર સિન્ડ્રોમ. બધું બહુ જોઈએ છે, એટલું બધું જોઈએ કે તમને ટાઈમ નથી. સમથિંગ કોલ્ડ લાઈફ મેટ્રિક્સ વિચ આઈ ડેવલપ, બટ એની વાત ક્યારેક ફરી કરીશું. કેટલું જોઈએ છે આપણને લાઈફમાં. આપણે જ નક્કી કરવાનું છે કે આપણા માટે પૂરતું કેટલું છે અને આપણો સેટિસ્ફેક્શન ક્વોશન્ટ કેટલો છે. મને એક એક્ઝામ્પલ આપવાનું મન થાય છે. મારો પર્સન છે. વર્ષો પહેલાં અજયભાઈ છે, અજયભાઈને અમે બહુ વર્ષો પહેલાં ઇકો સ્ટાર્ટ કર્યા હતા. Ajay was the first person to start eco, and I just got trained. એટલે મારે ઇકો કરવો હતો ને મેં એક જણે પૂછ્યું, વડોદરા અમદાવાદમાં 2 જણે પૂછ્યું. એક ડૉક્ટરે કહ્યું કે હેમંત બહુ સરસ છે યાર, મહિનાના 10 ઇકો થઈ જાય, તું લઈ લે. બીજાને પૂછ્યું કે યાર બોગસ છે, મહિનાના માંડ 10 થાય છે. તો this is the difference between attitude. Want more. I'm not saying, જો તમને એવું લાગતું હોય કે તમને ખુશ રાખે છે, okay, go ahead. I'm not with any judgmental glass here. હું તમારી સાથે ફક્ત ફેક્ટ્સ મૂકું છું. I think comparison syndrome આ બહુ જ કોમન છે. I think is a slippery slope for jealousy. ઈર્ષ્યાનું મૂળ કારણ હોય તો comparison with one's own self brings improvement. આપણી જાત સાથે કમ્પેર કરો and comparison with others will bring nothing but discontent. Trying to be someone else is a waste of the person you are. I think નિકોએ બહુ સરસ વાત કરી કે at least love yourself. It's so important. તમે તમારી જાતને why do you put it down? जब फिल्म में करीना कपूर कहते हैं कि मैं मेरी जात को बहुत प्यार करती हूँ. I think it's a very important statement. Nobody can make you feel inferior without your permission. So that is something. Believe in yourself. છે પણ બીજાના તમે સક્સેસ જોઈને પોતાની જાતને લો ફીલ ના કરશો. મને યાદ છે કે there were 2 doctors. શરૂઆત કરી મારા ટાઈમે વાત કરું છું તો વડોદરાનો ડૉક્ટર એમ પૂછે કે ભાઈ હેમંત કેટલા ઇસીજી રોલ લે છે. બીપીએલ વાળા એવું પૂછે ભાઈ એને ત્યાં કેટલા ઇસીજી રોલ જાય છે. કે ઘણી વાર હેમંતના અમુક લોકો પૂછે છે કે પેલા ડૉક્ટરને ત્યાં કેટલી ઓપીડી છે, પેલા ડૉક્ટરને ત્યાં કેટલી સર્જરી થાય છે. નેવર ડુ ધેટ. એ તમને કોઈ મદદ નહીં કરે, તમને ફક્ત સ્ટ્રેસ જ આપશે. બહુ અનડ્યુ હરી કરી એક સાથે બહુ જ વસ્તુ કરવા જઈએ છે ને એમાં પણ આપણને ઘણી વખત પ્રોબ્લેમ થાય છે. આ ઓશોનું કેવું છે ગોડ ઇઝ નેવર ઇન હરી. ભૂલો કોઈ દિવસ તમે રડતા જોયા છે, હસતા જોયા છે. અને ambition and over ambition is a topic by itself, but there is a thin line. So when you feel that your ambition is creating lot of stress in your life rather than fun, then it is an over ambition. તમે તમારો અમુક વસ્તુ ચાલતી હોય એટલે એનાથી તમે ગાઈડ થઈને બીજું મોટું કરો, ત્રીજું મોટું કરો, એમાં તમે ખરેખર સ્ટ્રેસ્ડ આઉટ થઈ જાઓ, ઇમોશનલી એક્ઝોસ્ટ થઈ જાઓ. Then you have to sit down and decide whether I want this life or whether this life. Your choice. કરવું હોય તો કરો, પણ સ્ટ્રેસ્ડ આઉટ ના થશો. because you are all doctors, you know the outcomes of stress on a physical health. Something important. I think ઘણા youngsters have been telling you, I am very vocal about this. Communication or miscommunication or no communication with the patient and relatives is the basic problem about the unrest in the society about doctors. આપણે પેશન્ટ સાથે પ્રોપરલી વાત જ નથી કરતા ઘણીવાર. અને ઘણી વખત એવું કે મેં જોયું છે, આઈ ડોન્ટ નો ટુ નેમ, કે પેશન્ટ ધારો કે 3 ક્વેશ્ચન પૂછે તો ગુસ્સે થતા ડોક્ટરોને મેં બહુ જોયા છે. તમે ડોક્ટર છો તો હું ડોક્ટર છું. Somebody asked a doctor કે આમાં શું છે,
એને ગુસ્સે થઈ તો બહુ પ્રશ્નો પૂછવા હોય તો મેડિકલ કોલેજમાં જા, ભણ અને પછી પૂછ. Something like this is not the way. Communicate. You tell them what you are doing, what is your diagnosis. અને જો આ કરશો ને તો મેં શરૂઆતમાં જે કહ્યું હતું કે unrealistic expectation and pressure to perform એનો સ્ટ્રેસ ડેફિનેટલી ઓછો થશે. This is my personal experience that I am saying. Communicate in a language the patient understands. It's very important that you should keep it in mind. Most important thing, not for doctors, everybody, never say yes when you want to say no. Pachu is a beautiful book on this. થાય છે કે નથી થતું? ઘણી વખત તમારે ઓપીડીમાં છેલ્લે પેશન્ટ તમારે ઘરે લોકો ભેગા થયા છે, છેલ્લો પેશન્ટ ફોન કરે કે હું આવું છું, તમારે ના કહી દેવાની. Because if you don't say no, your family life suffers. પણ તમે એમ થાય ના કહી દે કહેવાય. So you don't want to say yes and still you say no. And that's why a dishonest yes creates more problems with than an honest no. Somebody I remember in another city, radiologist at that time, did a sex determination because of the relatives or friends who pressurized, karo. And then for some reason he wanted to say no, but he did it. And then what happened? Emma, a patient child's sex for some reason came out to be wrong. એના જ ફ્રેન્ડ જે એની સાથે ઉઠક બેઠક કરતા હતા એને ગવર્મેન્ટમાં જઈને કમ્પ્લેન કરી કે એણે ઇલીગલી સેક્સ ડિટર્મિનેશન કર્યું છે. So only thing he could have said no, he said yes, and then he was in a dire trouble. Ego. I think most important thing is the burden of ego is too heavy to soar. It tethers us to the ground, mistaking our weight for stability. તમારી પાસે, let me simplify in our own way. જે લોકો ડોક્ટર નથી એની માફી માંગુ છું કે થોડુંક ડોક્ટર રિલેટેડ થઈ રહ્યું છે, but I think in your profession also this will work. પેશન્ટ તમારી પાસે આવે, 2-3 વખત આવે અને પછી એમ કહે કે સાહેબ આપ જરા બીજા ડોક્ટરનો ઓપિનિયન લો. મેં ઘણા ડોક્ટરોને જોયા છે કે ફાઇલ ફેંકે છે. આઈ એમ નોટ એક્ઝેજરેટિંગ. પેશન્ટને ફાઇલ ફેંકે છે અને કહે છે કે તારે ક્યાં જવું હોય તો ક્યાં દવા કર, અહીં ના કરીશ. ડુ યુ થિંક ધીસ ઇઝ ગોઈંગ ટુ સોલ્વ ધ પ્રોબ્લેમ? નો. ઘણી વાર પેશન્ટ બીજાને બતાવીને પાછા તમારી પાસે આવે છે તો તમે કે છે એને બતાવ્યું હતું, ત્યાં જવું તો ત્યાં જવાય ને, મને નથી આવડતું, હું ડોક્ટર છું, એ ડોક્ટર છે, અમારી ડિગ્રી સરખી છે. નોટ ટુ હેલ્પ. અને તમને પેશન્ટ તો જશે જ જશે, પણ તમે આટલા ગુસ્સે થશો ને એ તમને ક્યાંય સુધી ડિસ્ટર્બ કર્યા કરશે. સો આપણું બીપી શું કરવા બધાનું? No, this is something very, very important that you should always keep it in mind. અને ઈગોને બદલે લઈને ના ફરો. I remember one of my friend, honestly, એક જગ્યાએ ગયા તો પેલા પોલીસે એને રોક્યો કે ભાઈ તમારે અહીંયા ખોટી છે, તને ખબર છે હું ડોક્ટર છું. પોલીસ કહો શું થયું? So never do this. Don't carry your ego everywhere. And ego છે નો યાર. Doctor is just one of the profession, just like other important professions. So ego ને ફરાય જ નહીં. We are just humble people. Science, applying science to the human health. That's all. Like engineer is applying his knowledge to construct. ઘણા લોકો છે બસ પરફેક્ટ થવું છે. એ હંમેશા પરફેક્શનનું એમ રહે છે. એ લોકો ખરેખર દુઃખી થાય છે. Although they are doing still well, they are never happy. Perfection ફક્ત એક જ જણ કરી શકે ને ભગવાન. એક જ જણ પરફેક્ટ દુનિયામાં છે ભગવાન. આપણે એક્સેલન્સ સુધી પહોંચી શકીએ. So remember the difference between excellence and perfection. Relax. I think હવે બધું ઘણું બદલાયું છે. જે રીતે તમે આમાં બધા પ્રોગ્રામ કર્યા છે, so I would say that ACDA is a different, and we know how to relax because of the wonderful people that we are getting for the last so many years. પણ ઘણા લોકો નથી થતા. એક વસ્તુ આમાં, before we go here, let me tell you કે એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે we don't own patient. આ એક તમને હું એક મોટી સલાહ આપું છું. કોઈ પેશન્ટ તમારો છે નહીં, કોઈ પેશન્ટ તમારો થવાનો નથી, તો ઓનરશિપ ના કરશો પેશન્ટની. So it's a first, very important, at least for those youngsters who have started their career. So એનાથી વ્યથિત નહીં થવાનું. If you are sure about yourself, just it's okay. Everything is fair. So connect with nature, find your passion, whatever, music, sports, traveling, painting, writing, cooking, photography, traveling and gardening. I've seen many doctors.
કે જે લોકો ખરેખર પરસ્યુ કરી રહ્યા છે. આ છે ને, this is for you, Nico. The stressed spell reverse is desert. Right? So if you spell it reverse, desert is always sweet and happiness, right? So always remember that. સ્વામીજી જેવા જો ગુરુ હોય તો એ આપણને આ શીખવાય. અને ખરેખર તમારે એવા સ્વામીજીનો કૃપા જોઈએ, એનું ગાઈડન્સ જોઈએ, જેને આપણે ગુરુજી બનાવી શકીએ કે સ્ટ્રેસથી વ્યથિત ના થાવ, સ્ટ્રેસથી ઉલટાના શીખો એન્ડ બીકમ રેઝિલિયન્ટ. એને resilience is our ability to recover or adjust ability easily to misfortune. That comes from the acceptance. And there is one more thing. It's called anti-fragile. તમે ખાલી સ્ટ્રેસને એક્સેપ્ટ ના કરો, પણ સ્ટ્રેસથી તમે સ્ટ્રોંગ થઈ જાઓ. The book by Nassim on anti-fragile. Try to read that. Beautiful book. તમે anti-fragile થાઓ, તમે કોઈ તોડી ના શકે. એ સ્ટ્રેસ તમને એ રીતે શીખવાડી બી શકે છે. It's all up to you what you want to do. છેલ્લે આનો આ જ તમને સ્ટ્રેસ આપી શકશે. મેડિટેશન કરવું એ જો સાચી રીતે થતું હોય, કોઈના ગુરુના માર્ગદર્શન નીચે થતું હોય, આ જ સાચો રસ્તો છે. ઇનફેક્ટ તમારે જો સ્ટ્રેસને તમારે સામનો કરવો હોય અને એના માટે તમારું મન સ્ટ્રેસથી વિમુક્ત થઈ શકતું હોય તો મેડિટેશન અને યોગ કરે છે. મહેરબાની કરીને યોગા ન કહેશો. There is nothing like yoga. આપણો યોગ છે, કર્મયોગ છે, તો જ્ઞાન યોગ છે. આપણે યોગની વાત કરીએ છીએ. આ ઘણા બધા લોકોનો અમારે જાણું છું કે they are doing. couple of doctors are so advanced in meditation. અને એ લોકો સાથે વાત કરતો હતો. She was telling me કે it is wonderful experience. You just don't feel any stress anywhere. And always મેં કીધું submit to Almighty. ખરેખર આ એક શીખવા જેવી વસ્તુ છે. કશેક પ્રોબ્લેમમાં આવો ને જસ્ટ થોડું ભગવાન પર છોડી દેતા શીખો અને દિલથી શીખો. જસ્ટ એમ નહીં. This definitely will give you result. Only thing is you have to have a right faith. If you don't have that, then I don't think it's going to be useful or helpful. So don't disregard this. It's very important. Even if you are young, તમને અત્યારે એવું લાગશે કે આ શું બધી વાતો કરે છે, but try to understand that this is very, very important, not just for doctors, but for all the individuals. And they don't understand a lot of time, but just develop this habit and see what happens to you. And the last line which I say is stress is like a mobile app running in the background. If you don't close it, it drains your battery. Laugh, relax, and most important thing, occasionally try to understand, switch off. Thank you very much for your patience.